হ্যালো, আমরা সলিউশন পড়ব। দ্যাটস মিন দিস চ্যাপ্টার ইজ নোন অ্যাজ সলিউশন চ্যাপ্টার। এনসিইআরটির মেন টপিক থেকেই আমি এটা বলবো। জাস্ট আই উইল লার্ন or we can learn solution from the NCERT book, no problem. According to NCERT book and the latest syllabus, according to latest syllabus of 12th syllabus, we learned definition of the solution, types of solution, solubility and its concentration, how we can express the concentration, vapor pressure of liquid solution, ideal and non-ideal solution, colligative properties, abnormal colligative properties, vapor Van't-Hoff factor. Okay, so we will cover these topics in this lecture. If it is not possible, then 2 or 3 points I will discuss in the next lecture. Now, what is solution? The solution is the almost all the process in body occur in some kind of liquid solution. Almost all process in a body occurs in some kind of liquid solution. That's mean আমাদের body আমরা বলি body fluids. Okay, blood হোক, blood is a solution, serum is a solution. বডিতে আমাদের ম্যাক্সিমাম যেটা হয় অলমোস্ট অফ অল দ্য প্রসেস ইন বডি ইন সাম কাইন্ড অফ লিকুইড সলিউশন। ওকে, দ্য সলিউশন আর হোমোজিনিয়াস মিক্সচার অফ 2 or more সাবস্টান্সেস ইন এ সিঙ্গেল ফেজ। তাহলে সলিউশনটা কি? ইজ এ হোমোজিনিয়াস মিক্সচার, ইজ এ হোমোজিনিয়াস মিক্সচার অফ 2 or more সাবস্টান্সেস ইন এ single phase. That's mean if we mixed liquid, it will be a liquid phase. Okay, and it may or may not be. Okay, it always not a liquid will be a liquid. Okay, but it will form a single phase in a homogeneous mixture is known as solution. Okay, more or 1 or 2 or more liquid or solid may mixed together, no problem. Now, types of solutions. Types of solution, it may be gaseous solution, it may be solid solution, solid liquid solution, solid gaseous solution. There are so many types of solution is there. I will show you in the video. From the textbook I will incorporate so many example, no problem. Gaseous, that's mean like air, বাতাস অর্থাৎ নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন are there, carbon dioxide. This is a homogeneous mixture অর্থাৎ gas mixture is air. Liquid in gas, what is liquid in gas? Chloroform vapors with nitrogen gas is an example of liquid in gas types of solution, no problem. Solid may be copper dissolved in gold, then what happen? This will be a solid. Okay, steel, carbon, iron is a mixture of this is also a mixture, homogeneous mixture. It forms solid mixture, and this is also a solid solution, no problem. Now, solubility. What is solubility? Solubility we can define in this way that solubility is the number of grams. It is defined as
the number of gram of solute in 100 gram solvent is known as solubility. Okay, this is a good example, a good definition. But what was the bad definition? The bad definition is that the number of moles dissolved in 1 liter solution. What? Or the number of moles of solute dissolved in 1 liter solution. Why this definition is bad? Because it should mention a temperature, because with the temperature this liter will be changed. If temperature increase, then it may be 2 liter or it may be 1.2 liter. Okay, so volume will be changed. অর্থাৎ ভলিউম যদি চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে কি হবে? তাহলে কিন্তু আমাদের নাম্বার অফ মোল ফিক্স থাকবে, ভলিউমটা বেড়ে গেলে নাম্বার অফ মোল পার ভলিউম এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। অর্থাৎ এই কারণে এইটা আমরা ডেফিনেশনের মধ্যে মেনলি নেই না, আর যদি নেই মোলস পার লিটার অবশ্যই আমরা নিতে পারবো, কিন্তু আমাদের টেম্পারেচারটাকে মেনশন করতে হবে, নো প্রবলেম। অ্যান্ড এই যে সলিবিলিটি অর্থাৎ নাম্বার অফ গ্রাম পার 100 গ্রাম অফ সলভেন্ট, যেমন 100 গ্রাম অর্থাৎ 100 গ্রাম ওয়াটারে যদি আমরা 5 গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইড ডিজলভ করে হোমোজিনিয়াস মিক্সচার তৈরি হয়, দেন ইট উইল বি or saturated solution form হয়, then 5 will be the solubility of sodium chloride. Okay, no problem. এবারে অর্থাৎ এটাকে আমরা এইভাবে ডিফাইন করতে পারি অথবা মোল পার লিটারে ডিফাইন করতে পারি। অ্যান্ড এরকম বাচ্চারা যখন শেখে তখন আমরা অনেক টেম্পারেচারের সঙ্গে আমরা দেখেছি যে ইফ টেম্পারেচার ইনক্রিজ দেন কি হয়, নাম্বার অফ মোলস অর গ্রাম বেশি করে ডিজলভ হয় পার লিটারে। এটা কেন হয়? তার কারণটা হলো উইথ দ্য ইনক্রিজ দ্য টেম্পারেচার দ্য ভলিউম অফ দ্য সলিউশন অলসো ইনক্রিজ। দেন ইন দিস ওয়ে উই ক্যান রাইট ইফ দিস solute in gram and this is liter. Okay, if temperature increase, or আমরা এইভাবে বলতেই পারি if it is temperature, then if temperature increase then some ধরো এটা 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার, তা 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচারে যদি হয়, এটা স্মল টি নিতেই পারি ইন সেন্টিগ্রেড, 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড যদি হয় তাহলে কী হবে, এখানে কিছু একটা ডিজলভ হয়ে আছে, তারপরে টেম্পারেচার ইনক্রিজ করলাম, আস্তে আস্তে ইনক্রিজ করলাম, লাইক সোডিয়াম ক্লোরাইড, পটাশিয়াম ক্লোরাইড। ওকে, কিন্তু এমন কিছু আছে যে খুব আস্তে আস্তে ইনক্রিজ করে, আবার কিছু সলিউশন আছে যেমন ধরি গ্লোবাল সল্ট অর্থাৎ সোডিয়াম থায়োসালফেট .10H2O, যদি সেরকম হয় তাহলে কী হবে, ফার্স্টে এরকম করে ইনক্রিজ করবে, তারপরে ক্রিস্টাল ওয়াটারটা বেরিয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে ওই ডিক্রিজ করলে একটুখানি। এরকম হয় 32 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার, 32 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচারে আমরা দেখব এরকম একটা ঘটনা ঘটছে। কীরকম? 32 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে
32.8 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে দেখা যাচ্ছে ক্রিস্টাল ওয়াটার বেরিয়ে গেল, সোডিয়াম সালফেট 10H2O, হ্যাঁ, সোডিয়াম এটা ধরলাম 10H2, এই হ্যাঁ, তাহলে এখান থেকে ফার্স্টে ইনক্রিজ করলো, তারপর আস্তে আস্তে ডিক্রিজ করলো। ম্যাক্সিমামের ইনক্রিজ করবে, বাট সাম সল্ট লাইক সেরিয়াম সালফেট অলওয়েজ ডিক্রিজ করে। ফর সেরিয়াম সালফেট সলিবিলিটি অলওয়েজ ডিক্রিজ করে উইথ টেম্পারেচার। ওকে, বাকিদের সবারই ইনক্রিজ করে। পটাশিয়াম নাইট্রেট ইনক্রিজ করবে, ওকে, পটাশিয়াম নাইট্রেট ইনক্রিজ করবে, পটাশিয়াম নাইট্রেট, দিস ইজ পটাশিয়াম নাইট্রেট ইনক্রিজ করবে। অর্থাৎ সলিবিলিটি কার্ভ আমরা এভাবে ড্র করতে পারি। দেন দিস ইজ also is the expression of solubility. Yes, now concentration, that's mean expression of concentration of solution. What is heading? Expressing of concentration of solution. What is this? এই যে এই এক্সপ্রেস করতে গিয়ে অর্থাৎ কনসেন্ট্রেশন, হোয়াট ইজ দ্য কনসেন্ট্রেশন? মোল পার লিটার, ইট মে বি মোল পার লিটার, গ্রাম পার লিটার, সো মেনি ইউনিটস আর দেয়ার। তো তা আমরা সবগুলো ইউনিট আমি এখানে এক্সপ্লেন করব না, আমরা মোটামুটি এইখানে আমাদের যেটা দরকার, ইফ ইট ইজ নেসেসারি দেন আই উইল এক্সপ্লেন হাউ মোল ফ্র্যাকশন মোলারিটি। তাহলে এদেরকে আমরা ডিফারেন্ট ওয়েতে এদের এক্সপ্রেস করতে পারি। নাম্বার ওয়ান, ইট মে বি মোল ফ্র্যাকশন, এক্সপ্রেশন অফ কনসেন্ট্রেশন অফ সলিউশন। একটা হলো মোল ফ্র্যাকশন, মোলারিটি, মোলালিটি, okay, and then there are so many other ways on expressing the concentration. Other ways, expressing of concentration, what are they? It may be normality, it may be weight by weight, that is W by W, it may be W by V, it may be volume by volume, okay. There are so many units. তো আমি কিছু এক্সপ্লেন করে নিই আগে। What is this? Can say what is molarity? Molarity is expressed, molarity the number of moles dissolved in 1 liter solution is known as its molarity. Number of moles of solute in 1 liter solution known as molarity. Okay, if we say 1 mole sulfuric acid, that's mean 98 gram sulfuric acid. What is this? 98 gram sulfuric acid, 2 plus 32 plus 4 into 16, this is molecular weight equal to 98. If 98 gram sulfuric acid dissolved in 1 liter solution, then molarity of the solution will be 1.
or 1 molar. Okay, no problem. If it is into 2, then it will be 196. Okay, if 196 gram sulfuric acid dissolved in 1 liter solution, then it is 2 mole. This is 2 mole. Okay, so molarity will be 2. And what will be the definition of molarity or molality? What is this? Molality. What is molality? Molality, the number of moles of solute dissolved in 1 kg or 1000 gram solvent. What is this? If 1 mole solute dissolved in 1 kg solvent or 1000 gram solvent, then the molality of that solution will be 1. If 2 mole dissolved in 1 kg solvent, 2 mole solute, if dissolved in 1 kg solvent, then molality will be 2. No problem. Let us consider 2 moles H2SO4, that's mean 196 gram H2SO4. Now if 196 gram H2SO4 if dissolved in 1 kg water, then the molality will be 2 of that solution. Clear? Okay. Now what is the mole fraction? Mole fraction is the mole fraction. Okay, the number of moles of any component, mole fraction of a component meant in a solution equal to number of moles of that component divided by total number of moles. Total number of moles in solution. Clear? What is this? Number of moles of that component divided total number of moles. Let us consider 2 moles H2SO4 dissolved in 1000 gram solvent, that's in water. No. Now what will be the mole fraction of sulfuric acid? Then what will be the mole fraction? The mole fraction will be, mole fraction of sulfuric acid is denoted in this way, X. Mole fraction denoted by X suffix H2SO4, that is mole fraction of sulfuric acid equal to number of moles of H2SO4 divided by total number of moles in solution. Clear? The number of moles or the NDM number of moles of sulfuric acid N H2SO4 divided by N H2SO4
প্লাস আর কে আছে সেকেন্ড কম্পোনেন্ট ইজ ওয়াটার, অর্থাৎ n of water. Clear? Then what happened? Number of moles of sulfuric acid here is 2 mole divided by 2 mole plus 1000 gram water. What is the 1000 gram water? Number of moles of 1000 gram water, we know 18 gram water equal to 1 mole, that is molecular weight of water is 18. Then 1000 gram water equal to 1000 divided by 18 equal to 55.56 gram. So it is fixed always. Okay, 1000 gram divided by 18 equal to 55.56. This is the number of moles of water. That's mean molality of water is 55.56. So number of moles of sulfuric acid plus 55.56. So equal to 2 divided by 57.56. This will be the mole fraction of H2SO4. And if we consider it is water, if it is water, then it will be water, number of moles of water divided by total number of mole, that is it will be water, then it will be just 55.56. okay, if it is water then is 55.56 divided by 57.56, no problem. So in this way we can calculate the mole fraction of any component. And একটা জিনিস ছিল যে এই যে সলিউশনের ক্ষেত্রে আমি ভুলে গেছি যে সলিউশনের ক্ষেত্রে কোনটা সলভেন্ট কোনটা সলিউট, it depends on the phase or the amount of the solute and solvent. If there is a two mixture A plus B equal to AB solution, okay, AB solution, then amount of A and amount of B এই দুটোর মধ্যে যদি if it is more, what is this, more, it is less amount, then more one whose amount is more, it will be solvent, this is solute. But it is not always true, because if 50 ml water and 50 ml alcohol, then if both is liquid individually and after mixture, if it is the same phase, that is liquid, then anyone we can call solvent, no problem. But when a liquid mixed with solid and liquid যদি আমরা সলিডের সঙ্গে মেশাই অ্যান্ড ফাইনাল ফেজটা যদি আমাদের লিকুইড হয়, ফাইনাল ফেজটা কী হবে, লিকুইড সলিউশন, then liquid will be, if the amount of liquid is less, though it will be solvent. Okay, আমরা ইনিশিয়াল ফেজ অ্যান্ড ফাইনাল ফেজটা দেখব, যার ফাইনাল ফেজ এর সঙ্গে মিল আছে। ওকে, if final phase is liquid and initial phase liquid plus solid, if that amount of liquid is less, but it will be the solvent, no problem. And solid liquid, if it is solid, then if the amount of solid is less, though
it will be the solvent because the final phase is solid. Clear? এভাবে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি। We can identify which one is solvent and which one is solute, no problem. Now there is a problem. From insanity আমি একটা প্রবলেম নিচ্ছি, an aqueous solution, write it down, আমরা একটা এক্সপ্রেশন করি এবং তার ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম দেখি। an aqueous solution whose, আমরা যার একটা ইনিশিয়াল সলিউশন নেব অফ NaCl, যার কী দেওয়া আছে সলিউশন ইজ মার্কড, দেখো ইজ মার্কড 10% ওয়েট বাই ওয়েট, এখানে কী দেওয়া আছে ওয়েট বাই ওয়েট, ওকে, অন এ বটল, in a bottle. Then the density of the solution, the density of the solution equal to দেওয়া আছে equal to 1.071 গ্রাম পার ml, এটা দেওয়া আছে, ওকে। Then what will be the molarity, then what will be the molarity and mole fraction of his component, okay. This is a problem, এটা একটা ইনসানিটির প্রবলেম আমরা নিলাম। তো আমাকে এখানে দেখতে হবে কি দিয়েছে, আমাকে এখানে দিয়েছে the given is that 1.071 gram per ml, this is the density. What is density? Gram per ml, that's mean 1 ml solution equal to 1.071 gram solution. Clear? This is the first concept. Then we can say 1000 ml solution equal to 1000 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দেবো 071 গ্রাম সলিউশন, এটা গেল সলিউশন। এবারে আমরা যদি এরকম দেখি যে 100 গ্রাম ওয়েট বাই ওয়েট একটা জিনিস দিয়েছে, তাহলে 100 গ্রাম সলিউশন হলে তার মধ্যে আমাদের 10 গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইড আছে, যে ওয়েট বাই ওয়েট, মানে টোটাল ওয়েট যদি 100 গ্রাম হয় সলিউশনে, তার মধ্যে 10 গ্রাম আছে সোডিয়াম ক্লোরাইড। তাহলে আমরা কি দেখতে পাই, তাহলে আমরা এরকম বলতেই পারি 100 গ্রাম solution contains 10 gram solute or sodium chloride, okay, 10 gram sodium chloride. Then এত গ্রামের মধ্যে কত আছে, এত গ্রাম solution contains 10 gram, then 1071 gram solution contains 10 into 1071 divided by 100 gram sodium chloride, okay. What will be the value? Value is 1, just 10 কেটে গেল, 107.1 gram sodium chloride. Clear? Now 107 gram sodium chloride,
107 গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইড। ওকে, তো 107 গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইড, এটা মানেটা কি? এটার মানেটা হলো যে এত গ্রামের মধ্যে এত গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইড আছে। তাহলে এত গ্রাম তো অ্যাকচুয়ালি কি, দিস গ্রাম অ্যাকচুয়ালি 1000 ml সলিউশন। তাহলে এত গ্রাম সলিউশন মিন্স অলসো 1000 ml সলিউশন, কারণ 1000 ml সলিউশনের ওয়েটটা এটা ছিল 1000 ml সলিউশন। দেন এটাকে আমরা বলতে পারি 1000 ml সলিউশন contains 107.1 গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইড। ওকে, এই সোডিয়াম ক্লোরাইডটা আমরা যদি ওয়েট 07.1 ডিভাইডেড বাই 58.5 দিয়ে ডিভাইড করি, হোয়াট উইল বি দিস? বিকজ 58.5 গ্রাম sodium chloride means 1 mole sodium chloride. Then 107.1 gram sodium chloride means 107.1 divided by 58.5 moles. This will be the moles. Clear? That was the gram. Now this was the mole. Okay? তাহলে এই যে মোলসটা, তাহলে এই মোলসটা আমরা কি পাবো? ঠিক আছে, অর্থাৎ এই যে 7 এত যে মোলস, অর্থাৎ এই মোলসটাই আমাদের কি হলো অ্যাকচুয়ালি মোলারিটি। দিস ইজ দ্য মোলারিটি, নো প্রবলেম, দিস ইজ দ্য মোলারিটি। এবং এই মোলারিটি আমাদের কত হলো, যে এটা 1 পয়েন্ট সামথিং হবে, 1 পয়েন্ট সামথিং মিনস 1.83। ওকে, অর্থাৎ দিস ইজ দ্য মোলারিটি, দিস উইল বি দ্য ভ্যালু ইজ ইকুয়াল টু 1.83 equal to 1.83 mole. Okay, so this is the molarity. Okay, then molarity, this is the molarity equal to this. Clear? And what will be the molality? Now molality, again you already see that this gram solution contains this gram solute. Then what will be the solvent? The number of gram, the amount of solvent equal to weight of solution minus weight of solute. তাহলে এত গ্রামের মধ্যে 1071 গ্রাম সলিউশন কন্টেন্স 107.1 গ্রাম solute. So equal to the amount of solvent equal to 1071 minus 107.1 গ্রাম। ক্লিয়ার? এত গ্রাম সলভেন্ট, দিস ইজ দ্য গ্রাম সলভেন্ট। ওকে, তো এই ভ্যালুটা কত হবে? এই ভ্যালুটা আমাদের যেটা আসছে 963, দিস ইজ দ্য 963 গ্রাম solvent, 963 gram solvent. Now 963 gram solvent contains 183 mole. আমরা অলরেডি বুঝেছি এত সলভেন্টের এত গ্রাম সলিউশনের মধ্যে কত ছিল, 1000 গ্রাম সলিউশনের মধ্যে যেটা ছিল। হ্যাঁ, তাহলে আমরা এখন কি দেখতে পারি, দ্যাটস মিন 1000 গ্রাম সলভেন্ট এ কত বেরোবে। ওকে, আমরা সেটাই দেখব যে এত গ্রামের মধ্যে সলভেন্ট কত মোল, 1.83।
963 gram solvent contains 1.83 mole NaCl. Clear? Then 1000 gram solvent contains 1.83 into 1000 divided by 963. Okay, what will be the value? This value equal to 1.9. This is actually 1.90 moles. So 1000 gram solvent contains 1.90 mole. So molality means 1000 gram solvent contains 1.90 moles. That's mean molality will be 1.90. Molality of the solution equal to 1.90, or the solution is 1.90 molal. Okay, or small m. Small m means molality. So this is the molality and molarity. Okay, and there is another factor. What was the mole fraction? Now what will be the mole fraction? We already know in 1000 gram solvent, that's mean 1000 gram solvent, the number of moles of water is 55.56 gram mole, and 1000 gram water means 55.56 mole water, and 55.56 mole water contains what amount? 1.90 mole solute sodium chloride. Then mole fraction of sodium chloride equal to the number of moles of sodium chloride, that is NaCl by n number of moles of NaCl plus number of moles of water equal to number of moles of NaCl is 1.90 divided by 1.90 plus number of moles of water is 55.56. Okay, what will be the value? This is actually 0.033. Okay, this will be the value. And what will be the mole fraction of water? It is mole fraction of water equal to number of moles of water divided by NaCl plus number of moles of water equal to এটা কত আছে 55.56 divided by কত 1.90 plus 55.56. this value actually কত আমরা দেখব 967. okay, this is actually 0.967. this is the mole fraction of water, this is the mole fraction of sodium chloride in this solution. Okay, so in this way we can calculate normality, molarity or anything, molality, mole fraction. Then what? So solubility and concentration term I already explained. Okay, now solubility of gaseous state. Okay, solubility of gas. What?
solubility of gases in liquid. Okay, এখানে solubility of gases in liquid like BOD COD, that's mean biological oxygen demand, chemical oxygen demand, এই যে ব্যাপারগুলো থাকে, অর্থাৎ একটা লিকুইডের মধ্যে কি করে গ্যাস ডিজলভ হয়। প্রেশার দিলে যত প্রেশার, ইফ ইউ অ্যাপ্লাই প্রেশার অন দ্য গ্যাস দেন দ্য গ্যাস উইল বি ডিজলভ ইন লিকুইড। লাইক এনি টাইপ অফ কোল্ড ড্রিঙ্কস, আমরা যে কোল্ড ড্রিঙ্কসগুলো খাই অর্থাৎ ড্রিঙ্ক করি, তার মধ্যে ম্যাক্সিমাম পজিশনে আমাদের কি কার্বন ডাইঅক্সাইডটাই ম্যাক্সিমাম পরিমাণে ডিজলভ করা থাকে ওখানের মধ্যে। 7 আপ বা আমরা এনি টাইপস অফ কোকোকোলা, ওকে, স্প্রাইট, তো তাদের মধ্যে কি থাকে অ্যাকচুয়ালি কার্বন ডাইঅক্সাইড ডিজলভ করা থাকে। অ্যান্ড এই যে কার্বন ডাইঅক্সাইডকে ডিজলভ করা হচ্ছে ইনটু দ্য লিকুইডস, এটার একটা ল মেনটেন করা হয়, হুইচ ইজ নোন অ্যাজ হেনরিস ল। ওকে, solubility of gases, Henry's law. Henry's law states that the solubility of gas in liquid is directly proportional to the pressure of the gas. What is this? Henry's law states that the solubility of gases in a liquid is directly proportional to the pressure on the gas, proportional to the pressure of the gas. Okay, অর্থাৎ ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশন কি হবে? ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশন হবে যে প্রেশার অফ এ গ্যাস, let us consider its carbon dioxide. Pressure of the carbon dioxide, অর্থাৎ pressure on the carbon dioxide is directly proportional to the mole fraction, that is, what is this? Directly proportional to the pressure of the gas. That state that the solubility of, that's mean it may be first we can say that this is solubility. Okay, the solubility of the gas, what is that? This P of carbon dioxide equal to K is equal to proportional sign তুলে দিলাম, then what happen? K is equal to solubility. Here we can say in this way that mole fraction of carbon dioxide. Okay, that's it, mole fraction of the solute. Okay, so আমরা in this situation we can say that solubility of any gas or the pressure applied on the gas is proportional to each other. That's mean if we say in graphical representation, if it is like right, we can, if it is HCl gas, the mole fraction of HCl and pressure of HCl on HCl and mole fraction of HCl, then it will be directly proportional. That's mean if mole fraction is, pressure is increased, then mole fraction increase on the solution, okay, or in the solution. Clear? So pressure যদি ইনক্রিজ করে তাহলে মোল ফ্র্যাকশন অর্থাৎ মোর HCl gas will be dissolved in the liquid. Clear? নাও এই যে এইটা শুধু আমরা এই গ্যাস লতে ইউজ করছি সেটা না, আমরা এইটা দিয়ে অর্থাৎ প্রেশার মেজার করে আমরা কিন্তু কতটা ডিজলভ হবে গ্যাস হোক এই ডিফারেন্ট গ্যাস ইন লিকুইড, আমরা এটাকে মেজার করি। এর আরেকটা বিশেষ কারণ আছে, ইফ ইট go to in hill area
অর্থাৎ পাহাড়ের দিকে, হ্যাঁ, পাহাড়ে গেলে কি হয়, ইফ ইন হিল এরিয়া দ্য হাইট ইজ মোর দেন প্রেশার উইল বি লো। তো আমাদের এরকম হয় অনেক সময় হাইপোক্সিয়া। হোয়াট ইজ হাইপোক্সিয়া? প্রেশার, if pressure is decreased then the gas molecule will be decreased in liquid. That's mean যদি আমরা পাহাড় এরিয়াতে যাই তার মানে অক্সিজেন কি হবে, অক্সিজেনের উপর প্রেশারটা কম পড়ছে, তার মানে আমাদের ব্লাডে কি হবে, অক্সিজেনের পরিমাণ কমতে থাকবে। কেন কমতে থাকবে? কারণ যে পরিমাণ প্রেশার আমরা ফিল করি, দ্যাট ইজ নর্মাল প্রেশার ইজ 118 অ্যান্ড ইন হিল এরিয়াতে কী হচ্ছে, প্রেশার ডিক্রিজ করে গেল। প্রেশার ডিক্রিজ করে যাওয়া মানে যে অক্সিজেন যেটা আমাদের ভিতরে শরীরে অর্থাৎ ইন বডি ফ্লুইডসে যে অক্সিজেনের পরিমাণটা ছিল সেটা আস্তে আস্তে ডিক্রিজ করতে থাকছে, কারণ প্রেশার কমে গেছে, গ্যাস ডিজলভ কম হচ্ছে। ওকে, তাহলে আমাদের যে এই যে পরিস্থিতিটা হবে, আমরা কি হব, আমরা হাঁপিয়ে যাব, অর্থাৎ উই উইল feel sick. Okay, then it is known as hypoxia. Okay, in hill area if we see that, if we feel sickness for the low pressure of gas or oxygen, then it is known as hypoxia. What is hypoxia? Hypoxia means if we feel sickness for the low pressure of oxygen in blood. Okay, and এটা যদি এরকম হয় যে এতটাই আমরা দুর্বল হয়ে যাই, if we get senseless for the absence of oxygen, because if the pressure is too low then we can get senseless and we can't unable to talk anything, or our memory will be lost for sudden time. Okay, this is known as anoxia. What is this? Anoxia means if we feel sickness without for low amount of oxygen in hill area, and if we unable to talk about anything and we can senseless, then this condition is known as anoxia. Okay, and এটা আমাদের যেটা আমাদের সবসময় আমাদের এটা মাথায় রাখতে হবে, কেননা আমরা নয় পাহাড়ে গিয়ে বেশিক্ষণ থাকি না, ঠিক আছে, কিন্তু আওয়ার ফোর্স আর আমাদের যে সেনাবাহিনী আছে, হ্যাঁ, অর্থাৎ এয়ারফোর্স, দে ক্যান ট্রাভেল, দেখো আমরা দে ক্যান ট্রাভেল অ্যাবাউট 10,000 kilometer above, or if it is 10 kilometer above, there will be a short of oxygen. Okay, তাহলে sudden change of 10 kilometer or 1000 kilometer or 100 kilometer, there will be a sudden change. Then what happened? Air Force pilot can feel sickness. Okay, and it is very difficult to for them, okay, to feel better. Okay, অর্থাৎ তারা যে কোনোভাবে উঠছে, অর্থাৎ উঠতে তারা বিভিন্ন উচ্চতায় এক সময় চলে যাচ্ছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের কিন্তু বডিতে এই ফিলিংসটা হয়। এই জন্য অনেক সময় তারা অক্সিজেন সিলিন্ডার ইউজ করে। Okay, now from this Henry's law we can write a mathematical problem. Just যদি আমরা এরকম ধরি, from the NCERT problem, H2S
gas, H2S gas with rotten egg like smell, this is rotten egg smell, is used for qualitative analysis. If the solubility, or আমরা এইভাবে লিখছি, if the solubility of H2S, if solubility of H2S, okay, solubility of H2S in water at STP, solubility of H2S in water at STP, that's standard temperature and pressure, is equal to 0.195, এটা মোলার, molar, this is molar solution, okay, at STP. Find Henry's loss constant so that is actually Kh, is not it? Henry's loss constant, this is Kh. Then what happened? আমরা তো হেনরিস লর যে ম্যাথমেটিক্যাল যে এক্সপ্রেশনটা সেটা অলরেডি জেনে গেছি, পি H2S ইকুয়াল টু আমাদের কি, যে কে H ইন্টু এক্স অফ H2S, এটাই। তাহলে এইটা আমরা যদি দেখি, তাহলে এক্স অফ H2S কত, আমরা এখানে নাম্বার অফ মোলস পার লিটার আমরা সলবিলিটি দেখতে পেয়েছি এত মোলাল, ওকে, দ্যাটস মিন এত মোল পার লিটার ওয়াটারের মধ্যে আছে, পার লিটার ওয়াটারের মধ্যে এত আছে। পার লিটার ওয়াটার মিনস 1 লিটার ওয়াটার ইকুয়াল টু 1000 গ্রাম ওয়াটার বলতে পারি if density is 1, then 1 gram per ml, that's mean equal to 55.56 mole water, okay, this mole of water, অর্থাৎ ওয়াটার মোল কিন্তু এটাই। and H2S এর number of moles this, then what happened, then mole fraction of H2S, mole fraction of X of H2S equal to number of moles of H2S divided by total number of moles, 55.56, ওকে। তাহলে এই যে আমরা ভ্যালুটা, এই ভ্যালুটা আমাদের এই মোল ফ্র্যাকশন অফ H2S যেটা আমরা পেয়ে গেছি, সেটা এটাকে আমরা ক্যালকুলেট করলে 0.0033 এরকম একটা ভ্যালু আমরা পাবো, ওকে। তাহলে এই ভ্যালুটাই আমরা এই জায়গাটায় বসাবো, অর্থাৎ নাম্বার অফ মোলস অফ সলিউট পার লিটার সলভেন্ট ছিল, দ্যাটস মিন 1000 গ্রাম সলভেন্টে ছিল এখানে। তাহলে আমরা প্রেশার অফ H2S at STP এটাকে আমরা বলতে পারি 1 atm, at STP the pressure of H2S is equal to 1 atm, তাহলে 1, that's mean P H2S equal to কি, P H2S that is 1 atm equal to KH into 0.0033, okay. Then KH, what is KH, then KH equal to 1 divided by 0.0033 atm equal to about 285 atm, okay. So in this way we can calculate that the Henry's loss constant, okay, clear. Now another point,
What is this? There may be a solid solution, there may be liquid solution. Solid solution may be that crystalline solid like brass hote pare, bronze hote pare, steel hote pare, they are solid solution. Okay, that's mean solid combination or homogeneous mixture of solid solvent and solid solute. Okay, and this type of mixture is maybe brass, steel, this is this. Okay, now what happened? The solution of solid in liquid and their vapor pressure. আমরা এই যে জিনিসগুলো যদি এরকম ভাবে এক্সপ্লেন করি যে কি ক্রিস্টালাইন সলিড হয়ে গেল, যাও সলিড হয়ে গেল, এবারে সলিউশন অফ সলিড ইন লিকুইড অ্যান্ড দেয়ার ভেপার প্রেশার, এটা যদি আমরা কনসিডার করি, হোয়াট ইজ দিস? সলিউশন of solid in liquid and its vapor pressure What is vapor pressure? The pressure exerted by vapor on liquid surface per unit area, or the force exert by the vapor on liquid surface per unit area is known as vapor pressure. Okay, তাহলে এই vapor pressure, this is the most common class of solution formed by the dissolution of solid in liquids such NaCl. তাহলে NaCl, this is actually কীরকম, যে যদি হলাম সোডিয়াম ক্লোরাইড, এটা আমরা ওয়াটারের মধ্যে ডিজলভ করে দিলাম। হোয়াট ইজ দিস? এটা সলিড একটা জিনিস ওয়াটারের মধ্যে অর্থাৎ লিকুইডের মধ্যে আমি ডিজলভ করছি। দিস ইজ নোন অ্যাজ ডিজলিউশন। হোয়াট ইজ দিস? ডিজলিউশন। কীরকম? NaCl যখনই আমরা ওয়াটারের মধ্যে দেব তাহলে কি হয়? NaCl দেয়া যে ক্রিস্টাল, ওকে, তাহলে একটা ক্রিস্টাল কীরকম করে থাকে? Na plus Cl minus, there is a electrostatic force, and water is a polar compound. Then this negative can attract this positive and this negative can attract by this positive. This delta positive, delta negative. So negative and positive এরা কি করবে? অ্যাট্রাকশন করবে। অ্যাট্রাক্ট হলেই এই অ্যাট্রাকশনটাকে ওভারকাম করলেই Na প্লাস Cl মাইনাসটা সেপারেট হয়ে যাবে অ্যান্ড দে উইল বি ডিজলিউশন। তারপরে এরা ডিজলভ হয়ে গেল। অর্থাৎ ওভারকাম ইন দ্য ক্রিস্টাল field, that's mean actually not as a crystal field, this is the actually there is a force of attraction. Okay, so this force must be overcome by this water molecule. Okay, so ক্রিস্টালটা ভেঙে যাবে ওই কারণে, তাহলে আমরা একটা সলিউশন পাবো। তাহলে এই সলিউশনগুলোর ক্ষেত্রে আমরা যে ভেপার প্রেশার, অর্থাৎ আমরা এবার কি দেখব? ভেপার প্রেশার। তাহলে এদের ক্ষেত্রে ভেপার প্রেশার কীরকম হবে? আমরা যদি এইরকম দেখি, সরি এরকম একটু ভালো করে ড্র করি, এই দুটো যদি আমরা সিমিলার কন্টেনার নিই, ওকে, এখানে আমরা পিওর ওয়াটার নিলাম, দিস ইজ দ্য সারফেস of pure water, this is a closed container. If it is closed container, then if we heat here, then there will be vapor. Okay, এখান থেকে ভেপার হবে, the vapor will be formed and it will is closed by the container. Then
If it is sodium chloride solution, then what will be? Sodium chloride, sodium water, sodium chloride, sodium water. Okay, the surface or the whole solution and also the surface of the solution. In the surface of solution there may have some sodium plus Cl minus, okay, water molecules plus so many things, and here only water molecules are there. তাহলে আমি যদি এখান থেকে হিট দেই, if a particular temperature the boiling of this water at 100 degree centigrade let us, তাহলে এইখানে ভেপার হয়ে যাবে। এইখানে ভেপার হতে গিয়ে ওয়াটার মলিকুল যখন এখান থেকে উঠবে, the water molecule or water vapor molecule is resisted by the sodium chloride. This type of molecule can resist the vapor particle to move in the upper position. Then the number of vapor particle will be decreased. Okay, the number of vapor particle will be decreased in the position of solution, and here অর্থাৎ এই জায়গায় নাম্বার অফ ভেপার পার্টিকেল কমে গেল, এখানে নাম্বার অফ ভেপার পার্টিকেল অনেক বেশি আছে, কারণ কেউ বাধা দেয়নি, অর্থাৎ দেয়ার ওয়াজ নো রেজিস্ট্যান্স। এখানে সবগুলো মলিকুলই উঠতে পেরেছে, কিন্তু এখানে সোডিয়াম ক্লোরাইড সারফেসে থাকার জন্য ভেপার হয়ে উঠতে পারেনি। তো যদি ভেপার হয়ে উঠতে না পারে তাহলে এখানে কি হবে? নাম্বার অফ ভেপার পার্টিকেল কমে যাবে। ওকে, তাহলে এখানে কি হলো? ভেপার প্রেশারও কমে যাবে। দেন দেয়ার উইল বি এ চেঞ্জ অফ ভেপার প্রেশার ফ্রম পিওর লিকুইড অর পিওর সলভেন্ট টু সলিউশন। এখানেও এখানে যে ভেপার প্রেশার দিচ্ছে সেটা কে? দিস ইজ দ্য সলভেন্ট পার্টিকেল। এটা সলিড, তো এই তোমার সোডিয়াম ক্লোরাইড ইজ সলিড, দেন অনলি ভেপোরাইজেস অনলি সলভেন্ট। ওকে, এখানেও সলভেন্ট, এখানেও সলভেন্ট। দ্য সলভেন্ট ভেপার পার্টিকেল। ওকে, সো দিস উইল বি দ্য চেঞ্জ। অর্থাৎ এখানে আমরা কি দেখলাম? নাম্বার অফ ভেপার পার্টিকেল কমে গেল, এখানে নাম্বার অফ ভেপার পার্টিকেল কিন্তু বেশি। ওকে, তাহলে এই পরিস্থিতিতে আমরা দেখলাম যে এখানে ভেপার পার্টিকেল কমে গেছে। তাহলে এই জায়গা যদি কমে যায় তাহলে আমরা কি দেখতে পাই? আমরা দেখতে পাই যে এখানে ডাইরেক্টলি, এখানে আমরা এখানে মোল ফ্র্যাকশন, অর্থাৎ মোল ফ্র্যাকশন যত ওয়াটারের মোল ফ্র্যাকশন এখানে হয়েছে, অর্থাৎ প্রেশার সেই রকম, অর্থাৎ মোল ফ্র্যাকশন অফ সলভেন্ট কমে গেছে, মানে প্রেশারও কমে যাবে। অর্থাৎ প্রেশার ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু দ্য মোল ফ্র্যাকশন অফ, অর্থাৎ আমরা এখানে লিখতে পারি যে মোল ফ্র্যাকশন আর পার্শিয়াল প্রেশার অফ আর প্রেশার অফ সলিউশন, আমরা বলতেই পারি প্রেশার অফ সলিউশন ইকুয়াল টু মোল ফ্র্যাকশন অফ বা এখানে আমরা কি প্রেশার অফ ওয়াটার পিওর কন্ডিশন, অ্যাট পিওর কন্ডিশন দিস ইজ দ্য কনস্ট্যান্ট। আর আমরা এটা বলতেই পারতাম যে দিস ইজ প্রপোর্শনাল টু মোল ফ্র্যাকশন অফ দ্য সলভেন্ট। ওকে, তাহলে আমরা এটা কি বলতে পারি? পি সলিউশন ইকুয়াল টু P0 অফ সলভেন্ট ইন্টু কি এটা কি এক্স অফ সলভেন্ট। ওকে, এভাবে আমরা এক্সপ্লেন করতেই পারি। তো আমরা এবার যদি দেখি যে ভেপার প্রেশার অফ সলিউশন অ্যান্ড রাউল্টস ল, অর্থাৎ এটাই আমাদের রাউল্টস ল, তাহলে এই পার্শিয়াল প্রেশারে অর্থাৎ ভেপার প্রেশার অফ সলিউশন অ্যান্ড রাউল্টস ল, তো পার্শিয়াল প্রেশার, আর এখানে আমরা তো ভেপার প্রেশার বলবো, অর্থাৎ পার্শিয়াল ভেপার প্রেশার অফ এ সলভেন্ট ওভার এ সলিউশন অফ এ নন ভোলাটাইল সলিউট, অর্থাৎ দিস ইজ দ্য নন ভোলাটাইল সলিউট। ওকে, P solution is directly proportional to the mole fraction of the solvent. Okay, then this is the value, and আমরা যদি এইরকম করি যে এটা কি, অর্থাৎ this is the Raoult's law. What is this? Raoult's law. The Raoult's law states that the mole vapor pressure or the partial vapor pressure of the solution
is directly proportional to the mole fraction of the solvent. Then P of solution equal to P of solvent into X of solvent. এটা পিওর কন্ডিশনে যাচ্ছিল। Then we can write P of solution by P of solvent equal to X of solvent. আমরা যদি এইখান থেকে 1 মাইনাস এটা করি, P of solution divided by P of solvent equal to 1 minus X of solvent, তাহলে আমরা কি পাই? তাহলে এইখান থেকে আমরা একটা জিনিস পেতেই পারি। What happen here? P of solvent P0 এখানে 0 of solvent minus P of solution divided by P of solvent equal to 1 minus X solvent. Actually তাহলে এটা কি আমরা এটাও বলে রাখছি X of solvent plus X of solute must be equal to 1, অর্থাৎ দুটোর মোল ফ্র্যাকশন সবসময় 1ই হবে। তাহলে 1 মাইনাস X solvent equal to solute, তাহলে এটা কি X of অর্থাৎ মোল ফ্র্যাকশন অফ solute, ওকে। অ্যান্ড মোল ফ্র্যাকশন অফ solute যখনই হবে তখন আমরা এটাকে 2 দিয়ে ডিফাইন করব, দ্যাটস মিন ইকুয়াল টু x2, অ্যান্ড সলভেন্টকে x1 দিয়ে ডিফাইন করবো, এটাকে আমরা x1 দিয়ে ডিফাইন করব, ওকে। তার মানে আমরা একটা ল পেলাম এটাই যে P অফ সলভেন্ট আর P0 মাইনাস PS এভাবে আমরা ডিফাইন করতে পারি। সলভেন্টকে শুধু P0 বললাম, ডিভাইডেড বাই P0 ইকুয়াল টু x2, ওকে। দিস ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রিলেশন, অ্যান্ড আই উইল সি দ্যাট দিস ইজ দ্য ডিক্রিজ অফ, অ্যাকচুয়ালি কি এটুকু ডিক্রিজ হচ্ছে আর কি অ্যাকচুয়ালি। তো আমরা ডিফারেন্স অফ ভেপার প্রেশার divided by vapor pressure of the pure solvent equal to mole fraction of solute, okay। তাহলে এইটাকে আমরা অ্যাকচুয়ালি রাউল্টস ল ফর নন ভোলাটাইল solute in solution, okay। ভেপার প্রেশার অর্থাৎ তাহলে এটাকে আমরা বলতে পারি রিলেটিভ লোয়ারিং অফ ভেপার প্রেশার, আর রিলেটিভ, এটাকে আমরা রিলেটিভ কেন বলছি? দিস কম্পেয়ার টু P0 দিস পোর্শন উইল বি ডিক্রিজ অ্যাকচুয়ালি। আমি নেক্সট টপিক ওটা আলোচনা করছি। সো P0 মাইনাস PS দ্যাট ইজ ইট ইজ ডিফারেন্স, দ্যাটস মিন অ্যাকচুয়ালি ডিক্রিজ, প্রেশারটা ডিক্রিজ করে গেছে ফ্রম সলভেন্ট টু সলিউশন, ওকে। ভেপার প্রেশার অফ সলভেন্ট ইজ অলওয়েজ গ্রেটার দ্যান ভেপার প্রেশার অফ দ্য সলিউশন, দেন ইট ইজ দ্য ডিক্রিজ or lowering of vapor pressure compared to P0, that's mean relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of the solute, এটাকে আমাদের মাথায় রাখতে হবে। and then there may be another Raoult's law when two or solvent and solute both are in liquid form. There was a solid form and liquid form. If both are in liquid form, then what happens? Then the both can vaporizes. What is this? Raoult's law, or আমরা এটা বলতে পারি Raoult's law for both solvent and solute is liquid. Raoult's law for solution of liquid. What happened here? There is a problem because both are here two liquid. তাহলে ভেপারে কারা কারা হবে? ভেপারে দুটোই হবে,
one is liquid A, if it is liquid B, maybe no problem. তাহলে the vapor pressure of the solvent, it will be maintain the partial pressure law. What is this? That is partial pressure of a solvent. Okay, the partial pressure of a component বলবো আমরা, কারণ এখানে solvent and solute we don't know which one is solvent and which one is solute. The amount, it depends on amount. Okay, then we can write the partial pressure of component A is proportional to mole fraction of A, and partial pressure of the component B is proportional to the mole fraction of B. অর্থাৎ টু কম্পোনেন্ট আছে A and B, অর্থাৎ যার মোল ফ্র্যাকশন যত বেশি হবে it will be vaporized and its vapor pressure will be more. Then what happen here? এখান থেকে আমরা বলতে পারি like PA equal to PA 0 into XA, and here from here PB equal to PB 0 into XB. What is this PA? PA is the mole fraction, or PB is also the, vapor pressure, that is partial vapor pressure. And eta when if it is 1, that's mean if X is 1, then completely it is pure form, there is no mixture. Okay, এটা যদি 1 হয়ে যায়, mole fraction 1 means অন্য কেউ মিশে নেই, আর there is no mixture. Okay, on that condition PA must be equal to P0, no problem, and it will maintain the total pressure P equal to PA plus PB equal to PA 0 XA plus PB 0 XB. This is also partial pressure equation of Dalton's. Okay, Dalton's partial pressure law is also, though it was for gaseous system and here it is for vapor pressure. Okay, so there is no difference. So we can draw a graph. Which type of graph? We can draw a graph with the mole fraction and partial pressure. If the mole fraction of B is here equal to 1, mole fraction of B equal to 1 and XA equal to 0, and if it is opposite, that is XA equal to 1 and XB equal to 0, then এখানে আমরা কি করছি, XA অর্থাৎ A কম্পোনেন্ট যেটা আছে সেটা সম্পূর্ণভাবে আছে, and XB there is no XB or there is no B component, then total pressure only for A component. Vapor pressure আমরা এই জায়গাটা নিলাম, vapor pressure of A, pressure of P0 of A. Okay, A componenটের pressure এইটুকু. Then if we add some B in liquid A, then vapor pressure of A will be decreased and B will be increased. Okay, and vapor pressure when there was no A component, then total vapor pressure of P0B, this is the fixed. এবার আমরা কি করছি, এর মধ্যে বিটাকে আস্তে আস্তে মেশাচ্ছি, এদিকে বি ইনক্রিজ করছি, XB ইনক্রিজ করছি, আর ওইদিকে XB XA ইনক্রিজ করছি। ওকে, XA এদিকে ইনক্রিজ করছে, XB এদিকে ইনক্রিজ করছি। তাহলে আমরা কি দেখতে পাবো যে XA অর্থাৎ XAটা যেটা ছিল সেটা তো টোটালটাই এটা ছিল। ওকে,
অ্যান্ড আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এক্স বি টোটালটা এটা ছিল। এবারে এক্স বি থেকে যদি আমরা এক্স এটা অ্যাড করি তাহলে এক্স বিটা কমবে কেন, এক্স বি এর মধ্যে এক্স এ কিছুটা ইন্ট্রোডিউস হয়েছে। দ্যাটস মিন হোয়েন এক্স এ ইন্ট্রোডিউস টু এক্স বি দেন এক্স বি উইল বি ডিক্রিজ, it will be less than 1, then pressure will be decreased. And when completely, if it is completely XA, that's in this position XB is vanished. That's mean a negligible amount of XB is there and totally XA is here. Then when the XB is 0, then pressure of the XB vanish. When pressure XB is 0, then pressure of XB decreases to a 0. And similarly, when XA is 0, then pressure of XA decreases up to 0. And at any position, let us consider in this position there is some XB and there is some XA, then the total pressure, the pressure of A is this amount and pressure of B is this amount, then this total addition of this amount plus this amount plus this amount, okay, this amount plus this amount, if we add then we can get this amount, then we can write in this way, okay, write in this way, sorry, okay. So this is the total pressure X or P of A plus P of B at any position, or in this position this is PA plus PB, okay. So in this way, and this is actually PA decreases because X will be decreased to 0 and XB, this is XB increases here and decreases here, okay. So this is the graphical representation of the partial pressure with the mole fraction of its component. Now what happened? Raoult's law as a special case of Henry's law, because what was the Henry's law? Henry's law was that the PA equal to PA0 XA, okay. This is the Raoult's law. And what was the Henry's law? PA equal to K is into XA, no problem. Actually at first Henry defined in this way the amount of substance dissolved in the liquid is directly proportional, amount of substance or gaseous system dissolved in liquid is directly proportional to the pressure, partial pressure. তো এখানে আমরা কেসটাকে আমরা রাউল্টস লতে, ইন রাউল্টস ল অর্থাৎ পিওর কন্ডিশনে একটা কম্পোনেন্টের যা প্রেশার সেটাই নিলাম। তাহলে এটা অ্যাকচুয়ালি যে হেনরিস ল অর রাউল্টস ল, উই ক্যান সে রাউল্টস ল ইজ দ্য স্পেশাল কেস অফ হেনরিস ল, ওকে, বিকজ কেস অ্যান্ড PA there is no difference, okay. But Henry, at first Henry was the first person who explained that the amount of gas dissolved in liquid, and he gives the equation. Now ideal and non-ideal solution. What is this? Ideal and non-ideal solution. Ideal and non-ideal.
What is this? Ideal solution and non-ideal solution. What is ideal solution? Ideal solution, that's mean when 1 liter liquid mixed with 1 liter another liquid, it will be 2 liter. That means there is no change of volume. There is no change of volume. That means 1 liter plus 1 liter liquid, it gives 2 liter liquid mixture. Okay? After dissolution or after mixing, after homogeneous mixing, solvent plus solute, if it is both liquid, then there is no change of volume. So what is the condition? A solution will be an ideal solution when a solution, first one, for ideal solution, delta V mix must be equal to 0. অর্থাৎ ভলিউমের কোনো চেঞ্জ হবে না। অর্থাৎ আমি 1 লিটার, if we add 1 liter liquid with another 1 liter liquid, if we get 2.25 liter liquid, then volume will be increased. Or if we add 1 liter liquid plus 1 liter liquid, if we get 1.8 liter liquid, so it is not possible for ideal solution. আইডিয়াল সলিউশন তার মানে হলো যেখানে ভলিউমের কোনো চেঞ্জ হবে না, 1 লিটার মেশালে আমি 2 লিটারই পাবো। অর্থাৎ ডেল্টা ভি মিক্সচার মাস্ট বি ইকুয়াল টু 0 অ্যান্ড দেয়ার ইজ নো চেঞ্জ অফ হিট। অর্থাৎ কোনো হিটেরও কিন্তু কোনো চেঞ্জ হবে না। অর্থাৎ সেকেন্ড কন্ডিশন কি, এনথালপি চেঞ্জ, দ্যাট ইজ চেঞ্জ অফ এনথালপি of the solution or mixture must be equal to 0. And third point is that obeys Raoult's law. Raoult's law মেনে চলবে। এই যে আমরা যখন ভেপার প্রেশারের যে গল্পগুলো বললাম, দে মাস্ট obey the Raoult's law. ওকে, অর্থাৎ Raoult's law মেনে চলতেই হবে। অর্থাৎ দিস ইজ দ্য কন্ডিশন ফর এ আইডিয়াল সলিউশন। তো আইডিয়াল সলিউশন যেমন আমরা নিতেই পারি আইডিয়াল মিক্সচার, হ্যাঁ, টোলুইন বেনজিন, তাদের একটা মিক্সচার টোলুইন বেনজিন, এদের মোটামুটি এরকম আইডিয়াল থাকে, হ্যাঁ, ভলিউম চেঞ্জ হয় না। টোলুইন, দিস ইজ টোলুইন প্লাস বেনজিন, এটা মিক্সচার। ওকে, তো আইডিয়াল সলিউশন মিক্সচার, no problem, there is no change of volume, there is no change of enthalpy, there is, and they can obey Raoult's law. And for non-ideal solution, what is the non-ideal solution? Non-ideal solution, or আমরা বলতে পারি যে non-ideal solution যখন হবে তখন আমরা কি দেখব, they mix to each other, or the component of the liquid mix to each other in this way that the volume can change. That's mean for non-ideal solution, dV, that's mean delta V mix not equal to 0 হবে না, মানে চেঞ্জ হবে। ডেল্টা এনথালপি মিক্স not equal to 0. ওকে, অ্যান্ড এটা কী হবে, রাউল্টস ল মেনটেন হবে না, ডাজ নট ওবে রাউল্টস ল। ডাজ নট ওবে রাউল্টস ল, অর্থাৎ এরা রাউল্টস ল মেনে চলে না। তাহলে কি, এই নন আইডিয়াল সলিউশন গিভস টু ডেভিয়েশন or deviation of the ideality, deviation of the ideality. What is this? Deviation of the ideality means it may positive deviation, and negative deviation.
Okay, what is positive deviation? When it in a solution two components are mixed but they are not conform to each other, that's mean they can repel to each other or they can break one hydrogen bond. Okay, like let us consider alcohol and acetone. Okay, alcohol, that's ethanol. Okay, ethanol plus acetone. What happened? Ethanol, let us consider C2H5OH. Okay, dot dot dot, there is a hydrogen bond H O, এখানে C2H5, এখানে dot 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 H O C2H5, ওকে ডট ডট ডট, এইরকম করে আমাদের অ্যালকোহলগুলো আছে। অর্থাৎ in alcohol there is a intermolecular hydrogen bond, and when acetone arise in this component or they can mixed, then acetone means CH3, C double bond O CH3. Okay, this is acetone. তাহলে acetone কি করলো? When acetone arise, this negative part can attract this positive part and readily this hydrogen bond will break. তাহলে তাদের একটা ডিফর্মেশন হয়ে গেল। এভাবে একটা ফর্মেশন ছিল, but now they can deform, that's mean hydrogen bond will break, then the volume will be increased, the volume of the solution will be increased. Okay, and what happened here? The graph was like that. Okay, it is Pa, that's mean if it is let us consider ethanol vapor pressure. Okay, and এটা যদি x of ethanol equal to 0 and if it is P of acetone, ওকে, তাহলে আমরা কি দেখতে পাবো? এখানে অ্যাসিটনের x of acetone equal to 0, তাহলে এইটা আমাদের ডেভিয়েট হয়ে গেল। দিস ইজ পজিটিভ ডেভিয়েশন বিকজ সিন্স they deform the original hydrogen bond and they can repel to each other. The molecule will be separated and they just can go from away, they can away from to each other. Okay, for this reason there is a deviation, there is normal but it is positive deviation. Okay, this will be positive deviation, and in overall was that, then it will be like this. Okay, so this is the positive deviation, this is the total P acetone plus P ethanol. Okay, so this is the positive deviation. Clear? অর্থাৎ আমরা গ্রাফ, we can see this type of graph for positive deviation. So acetone আমরা কি দেখলাম? ethanol plus acetone, they deform, the acetone can deform the hydrogen intermolecular hydrogen bond of ethanol and they can repel to each other and the volume will be increased. Clear? And delta H will be positive and does not obey the Raoult's law, and then it will be deviation, that's mean actually positive deviation. And what happened when chloroform and acetone? Chloroform is likely a non-polar, slightly polar. Okay, that's mean
if it is acetone like this, C double bond O, if it is this, then dot 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 hydrogen, এখানে কার্বন, ক্লোরিন, 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 that is chloroform. Acetone, they attract to each other because there is a new formation of hydrogen bond. They attract to each other, then delta V mix will be negative. Delta is will be negative, and they also does not obey the Raoult's law. Then this is actually the example of negative deviation that is actually in this way. You can form so negative deviation. This is the negative deviation. Okay, this is the negative deviation, and this was overall, and this was the negative deviation. This is P acetone plus P of chloroform. Okay, clear? And this is P of acetone bolte pari and P of chloroform. Clear? অর্থাৎ এটা X acetone equal to 0 and X of chloroform will be 0. And X of acetone equal to 1 and X of 1. So in this way there is a new type of graph will come out, and this is the negative deviation. There is a curve, it is negative. Okay, now what is azeotrope mixture? There is another type of mixture, that is solution, which is known as azeotrope mixture. What is azeotrope mixture? Some liquids on mixing with a constant composition form azeotropes. What is this? Actually some liquids mixed with a constant composition and form azeotrope mixture. What is azeotrope mixture? The azeotrope mixture which cannot be separated, which cannot be separated by simple fractional distillation. ওকে, অর্থাৎ নর্মাল ফ্র্যাকশনাল ডিস্টিলেশন দিয়ে আমরা যদি যাদেরকে আমরা কী করতে পারবো না, সেপারেট করতে পারবো না, দিস কম্পোজিশন ইজ নোন অ্যাজ অ্যাকচুয়ালি অ্যাজিওট্রপ মিক্সচার। ওকে, তাহলে এটার কাজটা কি, আমরা অনেক সময় একটা নির্দিষ্ট কম্পোজিশনে এগুলোকে মিশিয়ে দিয়ে আমরা একটা নির্দিষ্ট টেম্পারেচারে ওরা কী হবে, দুজনে একসঙ্গে বয়েল হবে। ওকে, তাহলে আমাদের যেরকম যে 95% এর মতো যদি আমরা ইয়েটা দেখি যে তোমার যেটাকে বলা হয় ইথানল, ঠিক আছে, 95% ইথানল অ্যান্ড জাস্ট 5% যদি ওয়াটার দেখি, হ্যাঁ 95% যদি আমরা ইথানল, হ্যাঁ, অ্যান্ড 5% ওয়াটার, তাহলে আমরা এইরকম একটা জিনিস দেখতে পাবো যে আমরা ওয়াটারের ক্ষেত্রে কি জানি, যে ওয়াটারের ক্ষেত্রে এখানে যদি পিওর ওয়াটার হয় x অফ ওয়াটার ইকুয়াল টু 1, তাহলে এর
বয়লিং পয়েন্ট কত হবে? আমরা বলতেই পারি যে এটা 373 কেলভিন অর 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার। আবার এদিকে যদি আমরা শুধু ইথানল নেই, ইথানল এক্স অফ ইথানল ইকুয়াল টু যদি 1 নেই, তাহলে কী হবে? এটা শুধুই আমাদের ইথানল, এটা দেখা যাচ্ছে যে আমাদের 351.5 351.5 এরকম কেলভিনে গিয়ে এ কী হচ্ছে? ভেপার হচ্ছে, আর এখানে ভেপার হচ্ছে। ওকে, এ কোথায়? 373 আর এ 351.5 কেলভিনে গিয়ে ভেপার হয়। এবার এই দুটোর যদি আমাদের এর 95%, ইথানলের 95% আর ওয়াটারের যদি আমরা 5% মিশিয়ে দিই, তাহলে একটা এমন একটা কম্পোজিশন হলো যে কিনা এইখানে, অর্থাৎ এইরকম একটা পজিশনে এ এখান থেকে নেমে এলো এখানে, এও এখান থেকে নেমে এলো এখানে, হ্যাঁ, এইরকম একটা পজিশনে যেটাকে আমরা অ্যাকচুয়ালি পাই, যেটা আমাদের 351, যেটা একদম 351-এ, হ্যাঁ, এই জায়গাটা দেখা যাচ্ছে 351 কেলভিন। এই টেম্পারেচারে একমাত্র বয়েল হবে দুজনে একসঙ্গে। বোথ অফ দ্য লিকুইড উইল বয়েল অ্যাট এ টাইম অ্যাট 351 কেলভিন, নট 373 কেলভিন, নট in 351.5 Kelvin. It is only 351 Kelvin they will live. Okay, this positive definition, যাই হোক না কেন, হ্যাঁ, অর্থাৎ in this condition they will be boiled. ওকে, অ্যান্ড এখানে আমরা যেটা দেখতে পাই যে এর যে ইথানল যেটা আছে, যে ইথানলের যে মোল ফ্র্যাকশন সেটা 0.944, অর্থাৎ মোল ফ্র্যাকশন অফ, এটা ইনক্রিজ করেছে এটিকে, হ্যাঁ, এটাই ম্যাক্সিমাম আছে এখানে, হ্যাঁ, আর ওয়াটারটা আস্তে আস্তে এখানে কমে গেছে, সেটা করে কমে গেছে, অর্থাৎ ইথানলের যে মোল ফ্র্যাকশন সেটা এত। আর যেটা আমাদের ওয়াটারের মোল ফ্র্যাকশন, এইখানে গিয়ে দেখো যে এখানে ম্যাক্সিমাম 100 ছিল, এখানে মানে 1 ছিল 100%, তাহলে এটা কমতে কমতে মোল ফ্র্যাকশন কমে এখানে আমাদের 0.056, এখানে এক্স অফ কত? এক্স অফ ওয়াটার 0.056, এই মোল ফ্র্যাকশনে, অর্থাৎ এই দুটো মোল ফ্র্যাকশনে মিশে গিয়ে এই রকম জায়গাতেই একমাত্র কী হবে? ও বয়েল হবে। অর্থাৎ দিস টাইপ অফ কম্পোজিশন ইজ নোন অ্যাজ অ্যাজিট্রপ মিক্সচার। ওকে, অ্যান্ড এখানে আমরা আরও এক্সাম্পল নিতেই পারি যে যদি আমরা এটাকে আমরা দেখো মিনিমাম যেটা হলো, অর্থাৎ পজিটিভ ডেভিয়েশন, অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ পজিটিভ ডেভিয়েশন, আর এটা হলো মিনিমাম অ্যাজিট্রপ মিক্সচার। এটা মিনিমাম কেন বলছি? কারণ দুটোর থেকেই ও কমে গেছে। ওকে, ফর পিওর ইথানল অ্যান্ড ফ্রম দ্য পিওর ওয়াটার দিস boiling point is decreased. Okay, for both. Okay, from the both of the boiling point, this is the lower boiling point. Okay, it is about 351 Kelvin. Okay, and if it is negative deviation for 68% nitric acid and 32% water, if we mixed, it will boil at about 393 Kelvin. Though the boiling point of water is 100 degree centigrade, and boiling point of nitric acid also less than 393 Kelvin. Okay, so there is another example of that's mean 68% nitric acid and 32% water can form a negative deviation, that is maximum azeotrope mixture. Okay, and I will discuss this part, colligative property. It will take one class. Okay, this is a big one also. Okay, so in this video you see and readily subscribe this channel, and then you will get this portion all. Okay, thank you.